Добрый вечер, уважаемые господа. Прежде всего, разрешите поблагодарить организаторов за приглашение выступить на конференции. И я заранее хочу сказать, что я не юрист, я скорее экономист, и вместе со своим коллегой с экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета вот мы приготовили сообщение о том, как может влиять присоединение к Всемирной торговой организации на приток иностранных инвестиций в ту или иную экономику, в том числе, конечно, это относится и к России. Начать я хотел с того, что обратить ваше внимание на вот эту цитату из одного из первых аналитических докладов, подготовленных Всемирной торговой организацией, хотя очевидно, что само название института не выносит на передний план инвестиционное сотрудничество, инвестиционное движение инвестиций, тем не менее не будет преувеличением сказать, что инвестиции находятся в центре, в сердце Всемирной торговой организации. Поэтому, конечно, внимание к этим вопросам имеет безусловное основание. Но, собственно, когда мы говорим о тех ожидаемых позитивных последствиях для России, которые сопряжены или могут быть сопряжены с присоединением России к Всемирной торговой организации, то это, среди прочего, в зависимости от приоритетов тех или иных экспертов, первое, второе, третье, да, это увеличение притока иностранных инвестиций в российскую экономику. Понятно, что сам вопрос иностранных инвестиций не всегда однозначно интерпретируется, и, безусловно, наряду с очевидными плюсами могут существовать и серьезные минусы, но, тем не менее, скорее в позитивном ключе это оценивается. Так вот, в связи с чем, напомню, уважаемой аудитории, можно ожидать притока инвестиций в данном случае. Во-первых, конечно, это улучшение состояния среды функционирования, или того, что принято называть бизнес-environment, в силу большей предсказуемости, большей прозрачности системы, существующей в нашей стране. Конечно, это не изменение от черного к белому, но движение в очевидном направлении, которое может при прочих равных условиях создавать дополнительную заинтересованность у инвесторов. Во-вторых, конечно, это выполнение требований Генерального соглашения по торговле услугами в связи с третьим способом поставки, предполагающим либерализацию доступа на рынок в формате коммерческого присутствия иностранных поставщиков услуг. В-третьих, это вопросы, связанные с выполнением соглашения по защите прав интеллектуальной собственности, и те исследования, которые проводились среди зарубежных инвесторов и потенциальных, и фактических в Российской Федерации, они в общем и целом давали совершенно определенный результат на протяжении всех, по крайней мере, 2000-х. Одна из серьезных проблем с точки зрения инвесторов – это как раз защита прав интеллектуальной собственности, опасения относительно того, что их интеллектуальная собственность будет несколько некорректно использована российскими хозяйствующими субъектами. Соответственно, дополнительные обязательства, принимаемые на себя Россией в этом отношении, это повод для увеличения притока. Аналогичным образом мы можем говорить о том, что выполнение ТРИПС также может способствовать притоку иностранных инвестиций. На обратной стороне, так сказать, этой медали находится некая альтернативная связь, в которой существуют инвестиции и международная торговля. Достаточно хорошо известно, что в определенных форматах, в определенном контексте, чем активнее развивается инвестиционный процесс, тем меньше оснований для торговли, ну и, соответственно, наоборот. Вот таковы некие исходные позиции, но теперь разрешите показать вам некоторую статистику относительно того, как инвестиционные отношения России
зарубежные инвестиции в российскую экономику после присоединения развивались. Да, вот если мы сравним по всем зарубежным инвестициям, это прямые, портфельные и прочие, то без движения судного капитала, да, то вот первая половина 2013 года, то есть после того, как мы присоединились, по сравнению с первой половиной 2012 года, довольно ощутимый рост, в том числе по наиболее важному и интересному компоненту инвестиционного сотрудничества прямым зарубежным инвестициям рост был еще более впечатляющий, без малого 60% прироста. В 2,3 раза увеличились кредитные ресурсы, поступающие от иностранных совладельцев компаний. По статистике это тоже прямые зарубежные инвестиции. Ну и в итоге, если мы обратимся к данным, которые конференция, прошу прощения, ООН по торговле и развитию публикует, а это наиболее авторитетный орган в этой связи, да, то в 2013 году Россия заняла 3-е место среди получателей иностранных инвестиций после Соединенных Штатов Америки и Китая. И разрыв, конечно, существует, но он отнюдь не такой огромный. Если мы посмотрим на более поздние данные, к сожалению, статистика здесь довольно серьезным образом запаздывает, то мы видим, конечно, в 2014 году некое снижение по сравнению с 2013, но каких-то очень существенных изменений по сравнению до присоединения, с периодом до присоединения мы здесь не наблюдаем. Говоря о 2014 году и, соответственно, о том периоде, который мы сейчас переживаем, безусловно, для России Всемирная торговая организация далеко не самый главный сюжет. И здесь попытка увидеть в ней либо козла отпущения, либо, наоборот, панацея от всех бед, она, конечно, совершенно оснований не имеет. Ну, я известные вещи напомню вам, да, это санкции, это снижение цен на нефть, это девальвация национальной валюты. Все это с точки зрения и общего развития российской экономики, и, безусловно, нашего инвестиционного сотрудничества, намного более существенные вещи. С этой точки зрения встает проблема, а вообще-то можем ли мы выделить фактор присоединения или членства России в ВТО от всей совокупности других факторов. И в качестве одного из возможных подходов мы с коллегой решили проанализировать некий международный опыт в этом плане, отталкиваясь от двух исходных предпосылок. При всей своей специфичности, при всех разговорах о таинственной или загадочной российской душе и прочее, все-таки Россия в конечном счете не такая уж отличная от других государств на планете страна. И второе обстоятельство, если мы имеем достаточно большое количество наблюдений, которые дают один и тот же результат, то совершенно очевидная логика пост-хок, после не значит следствие, она может превратиться в противоположность, как происходит после, именно потому что. Да, вот на этой основе мы попытались посмотреть на ситуацию, характерную для 29 стран, не являвшихся изначально членами Генерального соглашения или подписантами Генерального соглашения по тарифам и торговле, которые присоединились к Всемирной торговой организации за период с 1995 по 2012 год. И, конечно, все эти страны, они в той или иной степени позитивный, негативный эффект от присоединения и членства ощутили. Ну вот, если попытаться взглянуть на то, что у них произошло, то, возможно, мы какие-то интересные здесь получим выводы и наблюдения. Ну, я просто кратенько покажу эти страны. Они, как вы видите, очень различны и по географическому своему положению, и по масштабам экономики. Наряду с Китаем или Россией тут есть и Тонга, и Вануату, эти очень маленькие государства. И вот попытка взглянуть на этот перечень, на эту совокупность, она, конечно, имеет и свои сильные и слабые стороны, о которых, прошу прощения, я в целях экономии времени говорить не буду. И
Дальше обращу внимание на то, что, конечно, все эти страны присоединялись на протяжении довольно длительного периода времени. Первая по очереди была Болгария в декабре 1996 года, ну а в августе 2012 года Россия и Вануату присоединились. И в этой связи возникает вопрос, а как, собственно, сравнивать, потому что разные периоды присоединения не позволяют напрямую что-то пытаться выявить. И вот мы предлагаем такой скользящую временную рамку использовать и сравнивать 2 года до присоединения и 2 года после присоединения. Таким образом, каждая из стран оказывается с разумной долей условности в равных обстоятельствах. Маленький здесь сюжет технический, поскольку присоединение, конечно, не с 1 января происходило, или с 31 декабря, а по году раскидано было, значит, каким-то образом нам границу надо провести. И вот мы считали, что если происходит присоединение в июне, да, то весь год уже ВТО. Если это происходит в июле и позже, то весь год вне ВТО. Ну, конечно, здесь есть некая условность, но любые такого рода расчеты, они условности предполагают. Обратили мы внимание, прежде всего, на данной стадии нашего исследования, которое еще далеко не закончено, на некие относительные показатели, а именно то, каким образом меняется соответствующий темп прироста по сравнению, после присоединения, по сравнению с периодом до присоединения, и попытались выделить некую позитивную и негативную динамику. Вот первое мы понимали либо увеличение темпов роста, либо переход от падения к росту, либо замедление падения, потому что по странам разные подходы. Негативная динамика, совершенно точно зеркальная. Да? Если темпы прироста снижаются, если мы от положительного роста переходим к отрицательному, или если мы начинаем падать быстрее, то мы оценивали это как негативную динамику. Ну и с точки зрения сопоставимости данных, да, мы пользовались информацией, которая содержится в базе данных конференции ООН по торговле и развитию. Что мы получили? Вот, пожалуйста, это если речь идет о притоке иностранных инвестиций, то, как видите, очень существенный разброс, картина не позволяет выявить каких-то общих правил, общих подходов. И если говорить более конкретно, то, во-первых, очень большой разрыв. Да? В случае Киргизстана и Тонги приток иностранных инвестиций, то есть то, что по ежегодной схеме осуществляется, да, в соответствующие годы, либо они упали до 0 вообще в случае вот этих двух стран, либо это колоссальный рост в случае Демократической Республики Конго. Ну и оценивая позитивную и негативную динамику, улучшение показателей по всем 3 позициям, о которых я говорил, имело место в 9 случаях из 24, по которым есть статистика. Потому что еще вопрос существования соответствующей статистической базы. Негативная статистика в 15 случаях. Это ежегодные потоки. Да? Когда мы оцениваем инвестиции, то прямые, в частности, зарубежные инвестиции, то здесь есть и второй показатель, может быть, даже более важный, это накопленные инвестиции. Вот по накопленным инвестициям, вот картиночку вы тоже видите, здесь может быть несколько более однородная и более стабильная ситуация, что вполне объяснимо, потому что всякий раз, когда мы говорим о накопленных инвестициях, особенно для стран, которые уже давно участвуют в системе зарубежного инвестирования, это некое приращение. Да, инвестиции либо добавились к тому объему, который уже был, либо они изъяты были из того объема, который уже был. Ну и как бы там ни было, что мы здесь имеем, да, тоже ощутимая разница, снижение в случае Конго на без малого 12%,
либо довольно ощутимое увеличение на 56% в случае Хорватии. Ну и здесь более равномерное распределение и, кстати сказать, меньшее количество стран, по которым статистика дается оттенок так. 11 улучшили свое положение, 13 ухудшили свое положение, причем это не одни и те же страны. То есть изменения, которые в части ежегодных потоков происходят в страновом ключе, они не совпадают с изменениями, которые по накопленным инвестициям наблюдаются. Ну и, собственно, каким выводом это позволяет прийти? Конечно, это колоссальная разница между странами. В этом смысле говорить о каком-то единообразии, безусловно, не приходится. Очень большая разница между тем числом стран, которые испытывали позитивное изменение и негативное изменение. Дополнительный повод говорить о очень и очень разнообразном воздействии, которое может оказываться в связи с присоединением соответствующей экономики к Всемирной торговой организации. Еще раз я хочу подчеркнуть, что это не только для России, но и для практически всех государств не единственный свет в окошке. При всем уважении к Всемирной торговой организации нельзя попытаться на нее все и шишки и банки, прошу прощения, да, козла отпущения из нее делать, либо пытаться все достижения только связывать с Всемирной торговой организацией. И я бы еще хотел сказать, неким образом, пытаясь сопоставление, сравнение привести, что и с точки зрения России, и с точки зрения многих других государств приобретение или обретение статуса членства в Всемирной торговой организации – это, в общем-то, приобретение достаточно дорогостоящего оборудования. Ну или можно сравнить. Ну а дальше стоит вопрос о том, каким образом мы это оборудование используем или мы не используем. Вот те два очень интересных доклада, которые были уже на этой сессии заслушаны, да, они говорят, что, пожалуйста, Россия имеет серьезные основания для того, чтобы обратиться в Всемирную торговую организацию и оспаривать те инструменты, те приемы торговой политики, которые используются Европейским Союзом. Мы можем это делать, а можем и не делать. Нас никто в данном случае не заставит. И вот такого рода неоднозначность, она на самом деле характерна по всему кругу вопросов. И если мы, в частности, говорим о том, что присоединение к Всемирной торговой организации для российского бизнеса, это должен быть один из серьезных поводов для того, чтобы подумать о своей конкурентоспособности и попытаться внедрить новые технологии, повысить качество продукции, ну и так далее, все вот эти хорошо известные и ожидаемые вещи. Это все в руках бизнес-сообщества. Это не вопрос, который может быть решен соответствующим только указом президента или соответствующими программами, инициированными правительством. Это все зависит от нас самих. И еще одно обстоятельство, неким образом хотел бы также параллель провести мостик с теми дискуссиями, которые уже велись. С точки зрения экономической науки, экономической теории, Всемирная торговая организация и вся совокупность соглашений, на которых она базируется, это неполный контракт, причем совершенно осознанно формировавшийся неполный контракт, где есть достаточно большая степень гибкости, достаточная степень свободы и с точки зрения возможности интерпретировать соответствующие положения, о чем сегодня не единожды говорилось, и с точки зрения того, насколько нарушение обязательств неотвратимо или не обязательно влечет за собой соответствующие ответные меры, все это очень гибко, и это по большому счету так и должно быть, иначе система еще на стадии Генерального соглашения по тарифам и торговле, по крайней мере в экономической литературе, на сей счет каких-то разграничений и расхождений нет,
эта система давно бы погибла. Ее жизнеспособность во многом задается вот этими элементами гибкости. И эта гибкость еще один повод для того, чтобы говорить о неоднозначности членства, присоединения к Всемирной торговой организации с точки зрения, ну, в нашем случае, инвестиционного сотрудничества, ну, а шире всех тех эффектов, которые для национальной экономики могут осуществляться. Спасибо большое. С кем закончится доклад, уже вопросы есть. Примеры сотрудничества Конго с Киргизией. И в этой связи маленькая ремарка. Еще в советское время я как-то так случайно принимал партийную делегацию партии труда, Каргалийской партии труда в Башколе, недалеко от Киргизии, в Алмате. И насколько я помню, прямые договоры поставки между той же самой Киргизией или, допустим, Казахстаном и африканскими странами, в том числе Конго, здесь нет никаких проблем. В рамках ли ВТО, не в рамках ли ВТО, поставки эти, если договорились, то они могут идти. Здесь не особенно нужда, как бы есть необходимость вступления в ВТО. И поскольку каждая страна имеет свою специфику, допустим, если обмен продовольствием между Конго и, скажем, Киргизией, да, но поскольку разные климатические условия, то здесь всегда, исходя из целесообразности обмена тех или иных товаров, которые не производятся, это и осуществляется. Вот в этой связи вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько возможно развить с помощью вхождения в ВТО Киргизии, и я, к сожалению, не знаю, Конго является членом ВТО, да, насколько понимаю, насколько серьезно улучшилось сотрудничество при нахождении в ВТО Киргизии и Конго? Можно ли обойтись без этого? Ну, спасибо за вопрос. Видимо, я недостаточно внятно свою мысль сформулировал. Те данные, которые я приводил, это не отношения между указанными странами, да, и я себя не могу ни в коей мере считать специалистом относительно торговых связей между Киргизией и Конго, но задача моя и моего соавтора заключалась в том, чтобы попытаться оценить то воздействие, еще раз подчеркну, которое мы наблюдаем, или те изменения, лучше сказать, которые мы наблюдаем после того, как вся совокупность стран, которые присоединялись к ВТО в ходе установленного в соответствии с решениями уругвайского раунда процедурами, вот что с ними произошло. И здесь, конечно, эти, я еще раз хочу сказать, страны очень различные между собой, очень серьезным образом по экономике, по географическому положению отличаются. Но если мы имеем возможность наблюдать и оценить изменения по всему спектру государств, то это серьезные, в общем-то, основания для того, чтобы делать выводы о наличии закономерностей или, наоборот, о отсутствии закономерностей. Да, одна из исходных предпосылок, я об этом говорил, нашего анализа, заключается в том, что в конечном счете все более или менее в едином русле должны двигаться. Это не подтверждается. Хочу сказать, что я просто об этом не докладывал сегодня. Мы аналогичные подходы осуществляли по показателям внешнеторгового сотрудничества. Тоже очень существенный разброс. То есть то, к чему страны приходят после присоединения к ВТО, и, собственно, я этим заканчивал, во многом определяется целым набором факторов. ВТО это не единственный, а с другой стороны степень здесь непредсказуемости достаточно велика с точки зрения возможных прогнозов. Я прошу прощения, у меня немножко севший голос, приболел. В Москве вроде весна-весна, а неожиданно как-то зима вернулась, поэтому не очень долго выступать. Мое выступление посвящено особенно экономическим зонам и ВТО. Но знаете, я прилетел вчера
к сожалению, не успел попасть на утреннюю часть, но на уже после обеденную часть попал и обратил внимание, что этой темы касались, достаточно много было выступлений, презентаций касательно этой темы, и коллеги очень подробно раскрыли эту тему, и наши российские коллеги, и иностранные коллеги тоже. Да, функционирование особых экономических зон, ВТО не ограничивает их функционирование. Мировая практика показывает, что эффективное функционирование особо экономических зон возможно в странах-членах ВТО, их достаточно много. И, кстати говоря, в России тоже достаточно большое количество особо экономических зон и достаточно разнообразное количество. Поэтому я бы хотел немножко другую тему затронуть, тему поддержки российских производителей и соответствия этих мер поддержки ВТО. Ну, на самом деле механизмов поддержки достаточно много. Во-первых, это государственные закупки. Государственные закупки ВТО не ограничиваются. Это может быть совершенно разнообразным, объем их может быть совершенно разнообразный. Кроме того, есть ВТО соглашение о госзакупках, к которому мы не присоединялись. Это соглашение позволило бы нам получить доступ к рынку госзакупок других членов ВТО. Это плюс, но в то же время наш собственный рынок госзакупок должен был бы также быть открыт, и другим членам ВТО тоже должен был бы предоставлен национальный режим. Второе – это предоставление субсидий. Предоставление субсидий ВТО возможно, но нужно понимать, что есть понятие запрещенных субсидий ВТО и, скажем так, условно незапрещенных субсидий. Запрещенные субсидии ВТО – это субсидии, которые связаны с экспортом, и субсидии, которые связаны с импортозамещением. Незапрещенные субсидии ВТО. Здесь следует оговориться, потому что такого понятия, как незапрещенный, прямо ВТО нету. Там есть такое понятие, как actionable subsidies. То есть субсидии, которые могут причинить ущерб интересам другого государства-члена ВТО. Но я бы сказал, что есть такие субсидии, а есть субсидии, которые не могут причинить ущерб другим членам ВТО. Здесь важно понимать и анализировать вероятность такого ущерба на стадии рассмотрения самой меры, самой меры самих субсидий при их разработке, для того, чтобы просчитывать и понимать, могут ли они причинить какой-либо ущерб интересам другого члена ВТО или нет. Тогда мы можем более эффективно эти методы использовать. Кроме того, есть методы защиты интересов национального производителя. Это, соответственно, антидемпинговые меры, компенсационные меры и спецзащитные меры, которые мы также можем эффективно использовать для защиты интересов своего производителя. Ну, плюс ко всему еще есть инструменты защиты наших интересов на зарубежных рынках. Это инструменты площадка ВТО, это разрешение споров, и мы тоже можем защищать и отстаивать свои интересы
наши интересы на других рынках, на других рынках. Ну, собственно говоря, подводя итог, здесь можно было сделать вывод, что на самом деле ВТО есть возможность оказывать поддержку национальному производителю, но нужно просто учитывать те правила функционирования, которые существуют, и в процессе разработки этих мер учитывать эти особенности. Собственно, хотел бы еще сказать большое спасибо организаторам за столь интересный форум. Очень много было выступлений. Действительно, здесь присутствуют специалисты в области юриспруденции, специалисты в области права ВТО. Очень здорово, что существует такой форум, такая площадка для обсуждения. Очень хотелось бы пожелать вам процветания и увидеться в следующем году на очередном ежегодном форуме в таком же формате. Спасибо большое. Мое выступление скорее навеяно дискуссиями, которые происходят в российском экспертном сообществе, и, в общем-то, адресовано, наверное, в большей степени к российской части аудитории. Речь идет о том, что мы должны подумать о том, как сменить подход вообще и как понять философию ВТО. Ну, вернее, философию ВТО, философию свободной торговли. Как экономист я хочу сказать, что ВТО, собственно говоря, просто инструмент для того, чтобы обеспечить свободную торговлю. Потому что свободная торговля... Вот так? Вот, здесь микрофон получше, может быть, его даже ставить. Дело в том, что свободная торговля – это основной экономический принцип, который позволяет добиться устойчивого развития. Вот второе выступление профессора Райнера, достаточно короткое, да, Райнера Бервагена, собственно, является самым главным. Потому что главный вопрос – зачем? Какова цель? А цель на самом деле устойчивое развитие. Потому что любой барьер, цель устойчивого развития. Дело в том, чтобы добиться устойчивого развития, нужно всячески уходить от субсидий, субвенций, поддержки, защиты и так далее. Все вот эти меры на самом деле существуют только для того, чтобы сгладить нерыночные условия или там, где рынок не работает. Есть два подхода на самом деле. И со времен Советского Союза большинство российских и производителей, и властей думают в парадигме отраслевого подхода. Отраслевой подход подразумевает, что поддержка оказывается отраслям, в том числе старым, молодым отраслям, появляющимся отраслям и так далее, может быть даже конкретным предприятиям. Но при этом мы уже говорили, что для ВТО это неприемлемо. Следующий подход это функциональный подход. Вот здесь-то и заключается квинтэссенция подхода ВТО, что для того, чтобы сгладить какие-то несовершенства рынка, нужно поддерживать территорию, нужно поддерживать какую-то функцию, ну, например, там, инновации там, и так далее. То есть это когда государство на самом деле вмешивается только в ту часть, которая одинаково полезна для всех, или для нескольких отраслей, или в социальную часть. Ну, преимущество функционального подхода здесь открываются. Дело в том, что такой подход скажем так, не искривляет рынок, не позволяет отдельным предприятиям, отдельным отраслям получить преференции и поставить других в неконкурентную позицию. В то же время проблема отраслевого подхода. Сторонники отраслевого подхода говорят, что нужно защищать отрасли, нужно защищать местных производителей, по крайней мере молодые отрасли, нужно дать им развиться, чтобы они стали конкурентоспособными. Однако этот подход на самом деле не выдерживает критики. Они говорят, что провалы рыночного механизма нужно компенсировать прямыми влияниями
прямыми вливаниями денег в те или иные предприятия. Ну, в чем проблема отраслевого подхода противоречит философии свободной торговли? Во-первых, субсидии и тарифы, как правило, не решают проблемы провала. Мало того, любые субсидии, тарифы, экспортные пошлины наносят ущерб национальной экономике и отрасли в долгосрочном плане. И вот здесь очень важен философский вопрос. Зачем? Какова цель? Если мы ставим целью краткосрочное выживание здесь и сейчас, то, конечно, такой подход правильный. Если мы ставим долгосрочные цели перед отраслью, территорией, страной, то такой подход просто-напросто убивает наше будущее развитие. Второе. Должны быть непрямые механизмы воздействия. Теперь о роли государства. Зачастую государство не оптимально выбирает те отрасли, которые поддерживаются, и тем более уже предприятия. Дело в том, что не может быть равноудаленности. Тот, кто ближе стоит, тот получает больше. Тот, кто громче кричит, тот получает больше. В результате неконкурентная среда. Один из важнейших результатов, которые мы ждем от свободной торговли, это именно передача технологий. И именно здесь сейчас все основные дискуссии происходят в рамках ВТО. Да, действия промышленных лобби, а лоббисты сильные в любой стране, в нашей в том числе, они на самом деле отрицательно сказываются на благосостоянии страны. Ну, дальше философия заканчивается, и конкретный пример. Ирландия небольшая страна, примерно похожая, сырьевая зависимая в 90-х годах, население примерно около 4 миллионов. Как они уходили от отраслевого подхода и переходили к функциональному? Вы видите некоторые данные об этой стране в начале 90-х, вернее, в середине 90-х. Следующее. Затем они приняли стратегию перехода вот к такой функциональной модели. Да, нужно сказать, те, кто понимает стратегию, что на самом деле есть стратегии, движимые ресурсами. То есть, когда я думаю, сколько у меня чего есть, на это опираюсь и думаю, что мне достичь завтра. Есть стратегии, движимые факторами, когда я думаю, какая вокруг обстановка, как мои ресурсы ей соответствуют. И самый новый подход стратегии, так называемый форсайт, потом об этом скажем, это стратегии, движимые амбициями. То есть мы должны исходить из того, чего хотим мы достичь, а не того, что есть на сегодняшний день. Ну вот ирландцы переходили к этой стратегии, и вы видите, что темпы роста Ирландии очень сильно увеличились по сравнению с другими странами. Дальше. Они добились достаточно большого места, и заметьте, именно в мировой торговле, именно в торговле услугами. Вот здесь мы подходим к торговле технологиями, ноу-хау. Дальше. Ну и про инвестиции здесь тоже. Это выписка из их стратегических целей, которая свидетельствует о функциональном подходе. Заметьте, во всех этих стратегических целях, этим занималась Enterprise Island, государственная компания, которая была создана для развития Ирландии. Нет ни одной отрасли, не упоминается ни одной отрасли. Здесь в основном упоминаются инновации, research and development, экспорт, выращивание компаний, помощь компании в стратегии для того, чтобы выйти на международные рынки. Дальше. И потом каждая цель раскрывается. Это просто как пример, как нужно формулировать цели, которые полностью соответствуют функциональному подходу и, в общем-то, подходам ВТО, свободной торговли. Ну и далее можно пролистать, чтобы не останавливаться. Вполне конкретные, измеримые цели в деньгах, в продуктах, во всем, но все они относятся именно к функциональному подходу. Сейчас очень модной стала теория, очень много обсуждений о кластерах. Что же такое кластер? Это на самом деле отраслевой подход или функциональный? Ведь в кластерах мы говорим о том, что мы должны поддерживать какой-то кластер, или мы можем поддерживать, давать преимущества и так далее. На самом деле кластер — это некий компромисс, скорее в сторону функционального подхода, потому что кластер — это же не одна отрасль. В отраслевом подходе, например, были такие перекосы, как мы поддерживаем там, например, судостроительную отрасль, но при этом образуется узкое горлышко специалистов в судостроении и так далее. То есть мы не поддерживаем образование в этой области. В результате, получается, мы создаем постоянные bottlenecks, то есть узкие места. А когда мы говорим о кластерном подходе, то это скорее функциональный подход, способствующий развитию территории. Ну, недостатки нынешней особой экономической зоны Калининградской области скрывались в предыдущих докладах.
Но коротко хочу сказать, что в основном подход ОС он был философски неправильный. Дело в том, что особая экономическая зона должна быть инструментом достижения какой-то цели, а не наоборот. Получилось, что мы сначала прописали особую экономическую зону как некий вариант выживания Калининградской области, но при этом не поставили цели. Так вот, для начала нужно ставить цели, а особая экономическая зона это будет тогда средством для достижения. В настоящий момент и получилось, что мы создали достаточно хрупкую экономику с легко сворачиваемыми и малыми инвестициями и низкой добавленной стоимостью. Решена проблема выживания, но не решена проблема развития. Это долгосрочность. Ну, не буду долго останавливаться. Проблемы Калининградской области, они, собственно говоря, очень похожи на российские проблемы. Это и необходимость модернизации экономики. Следующий слайд. Это важность привлечения инвестиций, но здесь я хотел бы немножко остановиться. Дело в том, что не все инвестиции, как правильно заметил коллега из Санкт-Петербурга, одинаково полезны, как говорят. То есть нас интересуют прямые иностранные инвестиции, и не только прямые, но и трансформационные инвестиции. Почему мы говорим иностранные? Дело в том, что сравнение с Ирландией здесь тоже уместно. У Ирландии не было никаких собственных ресурсов. Капитализация очень низкая. Предприятия зарабатывали низкую прибыль. И надеяться на то, что будет прорыв, исходя из того, что бизнес заработает деньги, не приходится. Главным инвестором было государство. В нашей ситуации, получается, главный инвестор тоже государство или иностранные инвестиции. Поэтому мы и говорим о инвестициях. Но среди иностранных нас интересуют именно трансформационные инвестиции. Трансформационные – это те инвестиции, которые несут с собой не только деньги, но и ноу-хау, технологии, новые методы менеджмента, новые подходы к решению тех или иных дилемм. Вот эти инвестиции. Кроме того, да, но опираться мы должны на предприятия в традиционных секторах. И здесь очень важно, опять же, когда мы говорим о поддержке местного производителя, не скатываться к отраслевому подходу. Много было сказано о новых наукоемких производствах. Я думаю, что в Калининградской области именно этот вариант развития наиболее приемлемый. Если говорить об итоге, то мы должны, в принципе, в Калининградской области опираться на, учитывая логистику, учитывая проблемы, на нематериалоемкие, не сырьевые сектора экономики. Вот здесь они перечислены, те, которые возможны для развития. Какой импорт нам нужен? Если мы говорим об импорте, ну дальше я покажу несколько слайдов там о российском импорте и о российском экспорте, но в данном случае мы говорим о Калининградской области, то нам очень важен импорт технологий, зеленых технологий. В этом смысле зеленых я имею в виду, что это технологии, которые экологически чистые, и именно из тех стран, где приняты зеленые стратегии. Это Южная Корея, это Китай, ну, естественно, США, это Германия, ну и многие другие страны, Швеция, многие скандинавские страны, Дания, которые приняли зеленые стратегии развития. Да, это достаточно дорогой путь, на самом деле, потому что это технологии новые, дорогие, но это технологии, которые позволяют зарабатывать больше в будущем, и они в основном все нематериалоемкие. Ну, развитие инфраструктуры всегда поддерживалось ВТО, никогда этому не было никаких препятствий. Это касается не только социальной инфраструктуры, но и специальной инфраструктуры. То есть это технопарки, промзоны, все, что позволяет получить определенные выгоды даже специальным группам бенефициаров, отраслям, предприятиям и так далее. Выводы. У нас есть достаточно большие резервы для повышения конкурентоспособности, если и небольшие ресурсы местные, если мы будем следовать стратегии привлечения трансформационных инвестиций. Немножко вернемся к теме кластера. У нас сейчас обсуждается очень широко в экспертном сообществе идея территориально-отраслевых кластеров. Вот я думаю, что территориально-отраслевой кластер – это, в принципе, такой же инструмент, как особая экономическая зона, или он может стать достойной заменой особой экономической зоне, когда истечет срок действия особой экономической зоны. Дело в том, что кластер, в отличие от зоны, он начинает как раз с цели. Какие мы ставим цели?
какова бизнес-концепция, кто наши основные покупатели, кто наши основные конкуренты. То есть достаточно бизнес-подход, достаточно сильный бизнес-подход к вопросам развития территории. Но он должен учитывать, конечно же, риски, возможные проблемы. Ну а теперь немного цифр о России. В принципе, точно такая же тенденция у нас в Калининграде. Цифры могут только разниться, но проблемы те же самые. Необходимость модернизации. Вы видите, что средний возраст нашего оборудования, здесь он разложен по всем отраслям, порядка 14 лет. Это еще раз доказывает тезис о необходимости привлечения новых технологий и именно новейших зеленых технологий. Экспорт товаров. Мы вступили в СТО, напоминаю, в 2012 году, здесь данные по 2013 год. За 2014 год, к сожалению, пока нет статистики. Видите отсюда, что по-прежнему высокую долю занимает экспорт сырья. Динамика экспорта товаров в физическом выражении не радует. Из-за чего это происходит? Конкурентные позиции на рынках, динамика разнонаправленная. На разных рынках мы то теряем, то приобретаем, пока сложно сказать, какая тенденция. Далее. А почему стоим? Если мы в экспорте, да, то есть если мы проанализируем цены наших товаров, видите, красные те цены, где мы выше цен рынка, а зеленым те цены в тех отраслях, где мы ниже цен рынка. Красных секторов достаточно много, ну, оранжевых в данном случае. Импорте товаров. Если мы постоянно снижали импорт товаров до 2013 года, то сейчас у нас и прогноз на 15 и на 16, что импорт товаров будет расти, несмотря на валютные риски и так далее. Что это означает, пока сложно сказать. Если анализировать экспорт товаров, то в большинстве секторов экспорт прекратился или замедлился. Вот здесь много данных, не будем останавливаться. Основные проблемы, на которые вы должны быть и направлены эти трансформационные инвестиции, или основные проблемы, на которые должна быть направлена поддержка и внимание государства. Еще раз подчеркну, не на отрасли, а вот на функциональном подходе. Первое – это эффективность труда. Вы видите цифры по производительности труда. Это связано с технологиями, конечно. Во многих отраслях мы отстаем в разы. При этом зарплаты продолжают расти, что неминуемо приведет к большим социальным проблемам и к снижению производительности труда. По секторам. Вторая проблема – это энергоэффективность. Если наши цены уже примерно равны международным ценам на энергоносители, при этом энергии мы потребляем в разы больше на единицу продукции. Как раз на это и могут быть направлены основные усилия государства и новых технологий. Институты. СТО запрещает любые институты поддержки, развитие институтов поддержки. Сейчас я далее покажу, почему это очень важно. В развитии институтов, к сожалению, мы отстаем от многих стран ОСР. Ну, здесь данные, которые соприкасаются с выступлением Анны Каролины по поводу НИОКР, но здесь несколько другой ракурс. Именно как соотносится НИОКР к экспорту машин и оборудования. Вот основная проблема с нашими институтами в области инноваций. Это разомкнутая инновационная система. ИС здесь сокращение инновационной системы. То есть с инновациями, с патентами у нас не так уж и плохо на самом деле. И патентов очень много на душу населения, там, на одного ученого и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, мы очень сильно стоим в коммерциализации инноваций. Получается, что наши инновации уходят за границу, там коммерциализируются и возвращаются нам в готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. И за это мы платим, соответственно, валюту. Что дальше? Первое. Мы должны перейти от повестки дня выживания к повестке дня развития, а для этого именно в тех отраслях, которые видны, вот тех функциях, которые видны, это и энергоэффективность, и фондовооруженность, и инновации, и производительность труда, следует приложить основные усилия, основные капиталовложения, как в России в целом, так и в нашем регионе. Да, еще раз, назад, извините. Для этого нам нужен диалог бизнеса и власти, который вроде бы начал налаживаться. Здесь это к вопросу об институте. Дело в том, что не зря принцип свободной торговли подразумевает развитость институтов. Потому что если институты не развиты, то диалоги вещи не могут.
сожалению, диалог между бизнесом и властью – это еще не все. Еще должен быть диалог между наукой и бизнесом. На сегодняшний момент неразвитость этого диалога, доверие друг к другу, отсутствие, скажем, честного посредника, фасилитатора в этих взаимоотношениях, к сожалению, не дает возможности развивать технологии, те, которые нужны бизнесу. Ну и возвращаясь опять же к отраслям теперь, только когда мы выровняем вот те функциональные диспаритеты, которые есть на сегодняшний момент, тогда уже можно говорить о развитии, о прорывном развитии неких отраслей. И тогда вот этот кластерный подход, о котором все говорят, отраслевой кластер, вернется к отраслевому уже на новом уровне. Но сейчас отраслевой подход, я думаю, что следует именно забыть. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Как вы считаете, если бы вместо устойчивого развития Калининградской области стоял программно-целевой подход, то во многом ли бы это отличалось, поскольку термины другие, а смысл, в общем-то, способствовать устойчивому развитию. Но вот пока обсуждается тема устойчивого развития Калининградской области, позавчера наш губернатор встретился с премьером правительства Медведевым, и было заявлено о вхождении нашего региона в регион опережающего развития. Да, и поэтому у меня вопрос, что, может быть, нам действительно мы так уже опередили, несмотря на вот низкие показатели развития Калининградской области, мы до устойчивости не доходим. Вопрос у вас в чем? Вопрос, насколько приемлемо говорить сейчас об опережающем развитии в рамках Калининградской области, в рамках темы устойчивого развития Калининградской? Ну, скорее мы здесь говорим о терминологии, чем и если вы присутствовали на вчерашнем дне, то там как раз очень подробно раскрывалась концепция, к сожалению, нет. Концепция именно территории опережающего развития, ТОРов. Это несколько другое. Там речь идет о том, что, если так коротко, что определенная территория напрямую управляется из Москвы, будем говорить так, и выстраивается экономическая модель в пилотном режиме. Да. На основе градообразующих предприятий, абсолютно. Поэтому одно другому как бы не мешает, но это все равно отраслевой подход. К сожалению, он как бы немножко в старой парадигме мышления. Но насчет программно-целевого, я как раз хочу сказать, что вся проблема, что в нашем программно-целевом подходе, бюджетном и государственном планировании, мы постоянно скатываемся к отраслям, мы постоянно ставим какие-то задачи, какие-то цифры по отраслям. К примеру, да, то есть совершенно нонсенсом звучит вопрос о самообеспеченности свинины в Калининградской области, например. Дело в том, что свободная торговля подразумевает, что внутри отрасли, благодаря свободной торговле и благодаря специализации, увеличивается прибыль и рост. Дело в том, что нам от свинины, например, не хватает шпика, а канадцам не хватает грудинки, потому что они привыкли есть ребрышко. И даже внутри этой отрасли, если мы будем специализироваться, у нас прибыли будет больше, чем если мы будем пытаться самообеспечить себя. У нас постоянно будут оставаться излишки, и у канадцев тоже будут постоянно, потому что они не едят сало, а мы не едим ребра. Понимаете? Добрый день, уважаемые участники международного форума, точнее сказать уже, добрый вечер. Так долго работаем, так интересно, так активно. Очень приятно принять участие в работе этого форума, тем более, что в прошлом году я также принимал участие и могу сказать, что уровень проведения, качество этого уровня значительно выше. Я объясняю это тем, что, на мой взгляд, что в прошлом году мы приглашали в основном представителей образования и науки, в основном. А в этом году мы все-таки, организаторы, пригласили больше практиков по всем направлениям. И я считаю, что уровень на голову выше, Представляя научно-образовательный центр по праву ВТО при Балтийском федеральном университете имени Канта, я хотел бы затронуть буквально тезисно, учитывая ограниченность по времени, подготовку специалистов по праву ВТО, а именно юридического профиля.
Дело в том, что Международная торговая организация была создана 60 лет назад, более 60 лет назад, после подписания Гаванской хартии, и только 19 лет назад существует Всемирная торговая организация после подписания соглашения, после переговоров в Марракеше. Наше государство, Россия, оно участвует третий год как полноправный член Всемирной торговой организации. Вот с чем мы столкнулись в плане образования, подготовки специалистов. Не секрет, что в России существует два научных центра, сильных центра по подготовке таких специалистов. Это, естественно, Москва и Санкт-Петербург. Но другие регионы испытывают голод. Вот по статистике сайта правительства Калининградской области, я взял такую статистику, что после присоединения к ВТО предприниматели не видели своих плюсов. Правительство области, прошлый состав, разрабатывавшее стратегию социально-экономического развития области на среднедолгосрочную перспективу, как раз период, который охватывал самые сложные для региона годы, пришли к выводу, что предприятиям региона не удастся переориентировать, перестроиться на начальный этап, когда Россия будет членом ВТО. Понижение таможенных пошлин в связи с вступлением российского государства в ВТО обесценит тарифные преференции для субъекта, который имеет статус особой экономической зоны. В связи с этим ожидается закрытие около 500 предприятий, увольнение около 50 тысяч сотрудников. Конечно, есть вероятность падения валового регионального продукта после 2015 года до 70%. Учитывая такое положение, необходима, конечно, подготовка специалистов. С чем мы столкнулись, в частности, в Балтийском федеральном университете имени Канта? Тем, что когда мы приглашаем, мы проводим международные семинары, летние школы, совместные исследования с приглашением зарубежных специалистов, мы столкнулись с тем, повышение квалификации, что, например, из 300 опрашиваемых специалистов, экономистов и юристов, только 4 изъявило желание получить подготовку, сертификат по основам права ВТО. В основном молодые люди, они идут на наши курсы, на наши мероприятия, которые мы организуем, только для изучения, в основном, для изучения английского языка. И как правильно было сказано только что, почему такая причина? Я вижу такую причину. Потому что мы, наши специалисты, в большинстве своем не понимаем философию ВТО. Далее учебная литература, которая у нас есть, это переводная англоязычная литература. И наши студенты после окончания наших институтов, как правило, проходят подготовку зарубежных центров. Но это не потому, что у нас образование хуже. Нет. Образование давно стало бизнесом. Если ты хочешь работать у нас, заканчивай наш вуз зарубежный. Но философию ВТО именно изучают в Европе, в европейских центрах. Это Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Швейцария. На одном из форумов у Чемакина спросили, у нашего министра, а где подготавливаются специалисты в Калининградской области. Он подумал и сказал, что нигде. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить к сотрудничеству и наше правительство, и представителей бизнес-структуры. И за не менее времени, спасибо за внимание. Пожалуйста, можете задать вопросы. Есть какие-то вопросы к спикеру? О том, что Игорь Петрович, хотели бы уточнить, что в отношении информирования правительства и установления взаимодействия с профильными министерствами мы прикладываем все усилия, то есть и будем прикладывать. В частности, у нас завтра будет также по сельскому хозяйству, да, конференция организационная по продовольственной безопасности. Мы надеемся увидеть представителей нашего калининградского правительства здесь на открытии форума.
посмотрим, насколько, так сказать, то, что вы сейчас сказали, да, и нашу форум проведем, насколько мы получим поддержку здесь в области. Спасибо, Анна. Okay, so thanks for being still here. Exactly, you deserve a medal only for that. So bad news is you need to listen to me again. Good news is I'm going to stick to the 15 minutes. And this is my favorite topic. This is the agreement I work on in the WTO. And I'm pretty sure you like this as well. Now, we're going to talk about government procurement and the agreement on government procurement in the WTO, which so far we have heard a little about from time to time during this whole forum. And it was always presented as the one topic where, thank God, WTO law doesn't apply. You can do whatever you want. And now I'm going to change everything for you. Actually, I'm going to talk about the agreement on government procurement as something that you need to think about now, because this is going to be relevant to Russia at least in a few years' time and a little later. Why is the GPA so interesting and why is it relevant? Because the GPA is really related to legal reform in the area of government procurement. And as you may know, government procurement is very important for economic development, and it's actually, in my personal view, one of the crucial factors that will determine whether Russia can fully benefit from WTO membership or not. Government procurement is a huge portion of the GDP of most countries, 15 to 20%. This means it's a big economic sector, and getting procurement policy right is really crucial for development and for the economic welfare of any country. Why is it this important? Because all the business actually depends on the government providing the right infrastructure. These are the ports, the airports, the roads, the hospitals, the universities. This is all government procurement. This is where the state sets the right basis for economic development, or it does not. So this is why getting procurement policy right is really crucial for full participation in the multilateral trading system and for the economic welfare of the country as a whole. It's also crucially important for good governance. Government procurement is one of the sectors where corruption, where collusion has the biggest damage, and getting procurement policy right helps with good governance and with cleaning up the system in that regard as well. Now, what's the relationship to the GPA? The GPA is a plurilateral agreement in the WTO. That means that not all WTO members are parties to the agreement, and as we heard rightly, Russia to date is not yet a party to this agreement. We have 43 WTO members that are covered by the agreement on government procurement. Among others, the neighbors of the Kaliningrad region, the EU, and its 28 member states, and a lot of other developed economies. What we see also is that there's an increasing interest from transition economies, and especially from this region here. Armenia is one of the latest countries to join the agreement, and in a while I'm going to show you who's currently acceding to the GPA and who has commitments to accede to the GPA, and you see how relevant this is for Russia and its neighbors. 11 more WTO members are currently seeking accession, and look at this list. We have here Albania, Georgia, Kyrgyz Republic, Moldova, Montenegro, Tajikistan, and Ukraine. All countries from this general region. And oops, I forgot to update this sentence. Montenegro and New Zealand concluded their accession negotiations in October
last year, and we're now just waiting for them to formally conclude the ratification procedures internally, and then they'll be full members of the GPA. 4 additional WTO members have commitments to start negotiations to join the agreement, and the Russian Federation is among those countries, and Mongolia, for example, Macedonia as well. Now, obviously, these commitments to seek GPA accession doesn't mean that anybody is forced into the agreement. This is subject to a mutually satisfactory outcome of the negotiations. But there's this commitment here that, among other things, the Russian Federation undertook to look into GPA accession and to at least enter into negotiations. And the Russian Federation said, when it joined the WTO, that it would do so 4 years after WTO membership. So you have another 2 years, but then this topic is going to be the next hot topic to be discussed. Now, the GPA has shown that it is increasingly important for several reasons. One was the economic crisis. In the economic crisis, government procurement was one of the areas where most countries suddenly were under a lot of political pressure to reinstate, even those countries that had already reformed the sector, that had taken a good economic approach to government procurement, were under a lot of pressure, a lot of lobbying was going on, to close down procurement markets to national suppliers, to provide contracts only to national suppliers, and the GPA has proven its value as the one instrument that actually maintained open procurement markets and maintained competition in those markets. We also see that a lot of economies now realize how big their infrastructure needs are. And again, government procurement is the sector where infrastructure is very relevant because it's often the state providing this infrastructure. Good governance, we already mentioned. And really what we see here is that the GPA, one of its main purposes obviously is to open these procurement markets to international competition, to make them more efficient so that taxpayers' money is spent in a more efficient way. And the GPA really is the one instrument, together with ITAs that have chapters on this, that does this. Now, what we see also is that all the international instruments on government procurement, and the GPA is not the only one, have been reformed recently, because this is really an up-and-coming topic. And we see that these instruments are converging. Actually, the principles are the same, and there's a growing body of best practices in government procurement that are well harmonized. So if you look at the answer model law, this is now harmonized with the GPA, and the GPA is harmonized with the answer model law. The World Bank procurement guidelines are currently being reformed, also taking into account GPA principles and vice versa. And the GPA also serves often as a model for chapters on government procurement in regional trade agreement and bilateral free trade agreement. So overall, it's more and more becoming one of the benchmarks for national procurement reforms. So the objectives of the GPA, I already said there's this trade aspect. It wants to open up procurement markets to international competition. That means that companies, let's assume Russia exceeds at some point, companies from Russia then have equal rights to compete for contracts, for example, in the EU, in the US, and in Japan. At the same time, Russia would then undertake obligations to treat those companies and the goods and services they can potentially provide to the government the same as national companies, as national goods and services. So this is the basic principle of the GPA, in line with general WTO agreements.
liberalization of the markets, non-discrimination principles applying to the sector as well. Now, this is not without exceptions, obviously. This depends on specific market access commitments that are negotiated in the course of GPA accession, and none of the GPA parties covers their procurement markets fully and to 100%. So there is the potential to still reserve some contracts in order to, for example, favor small and medium-sized enterprises, and there's also specific rules, for example, to promote environmentally friendly goods and services being provided to the government, so there's flexibilities provided in the agreement. It has a strong governance aspect. It basically increases the integrity and predictability of government procurement systems and leads to the efficient and effective management of public resources. This is at least the aim of the agreement. It wants to prevent corrupt practices, and this is something that's actually special about the GPA, and that I think is really, really great and important, because the GPA is the only agreement in the WTO that actually explicitly mentions the fight against corruption as one of its aims. So very important in the GPA, and the GPA really here is at the forefront of developments. Now, it has 3 core principles that everybody here will be familiar with if you know a bit about WTO agreements: non-discrimination, transparency, and procedural fairness are the core principles of the agreement, and you find them embodied then in the more specific provisions on procurement procedures. And they underlie and explain all elements of the agreement, really. The GPA is the only agreement in the WTO that has been fully renegotiated since the inception of the WTO, since the Uruguay round. And in 2001, we finished the negotiations to completely modernize this agreement. And then on 30th March 2012, the revised agreement was formally adopted after a verification process. And you see that on 6 April last year, the revised agreement entered into force, so roughly 2 years after the adoption, which is very quick. If we compare this to the TRIPS agreement, I was talking about the TRIPS agreement earlier, and they have this TRIPS amendment that was negotiated in order to accommodate public health objectives, and this is still not enforced 10 years after. And here it only took 2 years, which shows how committed GPA parties are to working actively on this agreement. What were the elements of the deal? They expanded market access by about $100 billion annually in market access opportunities. This is on top of the 1.7 trillion that are already there, that were already there before. There's a revised and modernized text, which is, for example, taking account of modern procurement methods such as e-procurement. And I know that Russia is one of the countries that is really developing one of the most modern e-procurement systems in the world. So fully in line with what's going on in Russia right now. And there are agreed work programs on issues such as SMEs and green procurement, which I already mentioned and which were already discussed here in this forum as well. I'm not going to go through this in the interest of time. Just to give you a quick look at accession to the GPA, any WTO member can accede. As we said, these are the ones acceding right now. There are some members that undertake accession commitments when they join the WTO, and we see that actually 69% of the new WTO members that join the WTO after the Uruguay round undertake such commitments. What are the benefits of
joining the GPA. One is the legally insured market to other parties' procurement markets, and the second is the benefits of the internal reform that you get. This is the good governance aspect that I was talking about. So integrity, transparency, non-discrimination in procurement markets. This is again something that's entirely familiar to people working on government procurement, and something that is at the heart of most of the procurement reforms that are going on in countries worldwide. Now, I'm not going to deny that there's also costs to GPA accession. You have the direct cost of participating in the negotiations. You have to send delegations to Geneva. You may have to invest in reforming your procurement legislation to actually comply with GPA requirements. And you have the adjustment costs to local firms and industry, because if you take away preferences to them, obviously they'll have to adjust. Now, this is really a question of evaluating the benefits and the costs, especially on this one. The local firms gain access to markets that are worth a lot of money. They gain access to the EU market, to the US market, and so on and so forth. At the same time, they may lose a share of the opportunities in their home market. Now, if we look at technology transfer again, what we see in government procurement is often that companies that actually want to participate in procurement markets do invest in the countries, because they need to work with local enterprises to actually implement the contracts. Even if it's a foreign company that wins the contract, they employ people in the country, and there a lot of this collaboration and foreign direct investment and technology transfer takes place, and the government here has a chance of really guiding the sector it wants to invest in. So very relevant for the topic we were discussing before. What are the issues to be addressed in GPA accession? And my time is up, actually. But I'm going to continue for 2 more minutes, if you oblige me. So the coverage offer and the flexibilities is what you can negotiate. This is the one thing to keep in mind about these two. You can negotiate those. And this is what determines what is actually, which part of your procurement market is subject to the non-discrimination and liberalization commitments that you undertake. And as I said, there are flexibilities, and this can be negotiated, not 100% needs to be covered. So some strategic decisions to be made on that. That's why it's important to think about this from the outset. Before you enter the negotiations, you should always have a clear goal in mind as to what you want to get out of the negotiations. Then there's the second part of things, that's the national legislation and the institutional requirements. And here, the GPA really sets only minimum standards. It's not very hard to achieve standards in terms of transparency and procedural fairness in government procurement that you need to comply with. Also, for example, there's this requirement of domestic review. The GPA has a double enforcement standard. On the one hand, it can be enforced through the WTO's dispute settlement system. On the other hand, it requires all GPA parties to have a domestic review system in place where suppliers can complain if the rules of the GPA or the rules of the national legislation implementing the GPA are not being followed. And these are really requirements where you cannot negotiate. These are mandatory minimum standards. So legislative and institutional compliance, not to be negotiated. Here you have a questionnaire to fill in questions by parties and have to make legislative changes if you're non-compliant. Coverage, totally different. Here it's all up for negotiations. Not going to go into this. One very important aspect is, and this is the first thing about the coverage of the agreement, the GPA only wants to apply to big ticket contracts.
It only applies starting from certain threshold values, and these are expressed in SDR so that they're comparable across parties. They start at 130,000 SDRs for goods procured by central government entities, and they go up to 5 million for construction services. So in the GPA you have this distinction between general services and construction services, mainly because this threshold is so much higher. And you see here that a lot of the worries that small and medium-sized enterprises may have about a country joining the GPA are already taken care of, because for any contracts that do not reach these threshold levels, you can maintain your domestic preferences, your SME preferences if you want to. What the GPA wants to do is to clean up the system in general, to provide a transparent and fair system, and then to increase competition for the crucial big-ticket investments that the state makes. This is the system here. And 130,000 SDRs corresponds to about $200,000 US, just to give you an idea of the conversion rates. There are some flexibilities for developing and transition economies, which are not probably going to be that relevant for Russia, because even those need to be negotiated, and you have to make a very good case if you're a country that is as developed and as big an economy as Russia to actually get the GPA parties to agree to the implementation of such flexibilities. But they are out there, and let me show you that even countries such as the US have, for example, small and medium-sized enterprise set-asides or minority business set-asides in order to provide the necessary flexibility to accommodate policy objectives of the government with the rules of the GPA. Let me say just 2 or 3 sentences about regional trade agreements. We saw that some of the countries that are actually going to be with Russia in the Eurasian Economic Union are parties to the GPA. For example, Armenia is a party to the GPA already. The Kyrgyz Republic is joining the GPA. So the question arises, how does the GPA work with these regional trade agreements? And we've looked at a total of almost 140 RTAs, and what we found is that actually there's quite a number of them that have detailed provisions on government procurement. There's some that have single or few government procurement provisions, and there's also a large share that have no provisions. Now, these numbers are a bit of a static view. If you look at the recent trends, if you look at the past 5 years, let's say, then this share is actually increasing. There's a trend to include government procurement chapters in regional trade agreements. And the Eurasian Economic Union agreement has a full chapter on government procurement. So it would fall within this one here. So then you see that also a lot of the agreements with detailed government procurement provisions are either between GPA parties or between GPA and non-GPA parties. So it's perfectly possible for a GPA party to have a regional trade agreement with a non-GPA party, including a procurement chapter. It's perfectly done. And generally, obviously, RTAs are somewhat of an exception to the general MFN rules of WTO agreements. Now, under the GPA, we do not have something similar to Article 24 of the GATT or Article 5 of the GATT. There is no exception providing for the possibility to conclude RTAs in the GPA. And why is that? Because it's not needed under the GPA. The MFN clause under the GPA has actually a limited scope of application, so that it first only applies between GPA parties,
So an RTA that you may conclude with a non-GPA party is not even taken into account. And secondly, it only applies to what we call covered procurement. So that only once you've established that a particular procurement is covered would you even look at MFN. And this means that different levels of coverage between GPA parties are possible. You see that the EU, for example, provides different coverage with regard to the US than it provides to Switzerland. That's perfectly acceptable under the GPA, and this also accommodates any problems that you may have with varying coverage under RTAs. So again, you see this, this distinction between the text of the agreement and coverage. With regard to coverage, what kind of procurements do you open to foreign competition? You can have completely different commitments in your RTA. You can have deeper commitments in your RTA than under the GPA. This doesn't lead to conflict because of the GPA's limited MFN clause. The only thing that you need to keep in mind is that in terms of the text of the agreement, the procedural rules, the rules need to be harmonized. So actually, if you have two, let's say an RTA that has procedural rules that are completely opposite to those of the GPA, then you have a problem. But because the GPA is actually harmonized with these international best practices and serves as a model for RTAs, we see that in practice, this doesn't cause a lot of problems. And often, for example, with regard to the Eurasian Economic Union Agreement, even if the concepts are somewhat different, you can often accommodate both agreements by making use of the different flexibilities provided. And Armenia is a good showcase for this, a country that is party to the GPA and is also going to be part of the Eurasian Economic Union and is right now analyzing how to accommodate the text of the GPA and the Eurasian Economic Union Agreement as well. So, that's it. Thank you so much for your attention at this late hour. It was a real pleasure to be here. Thanks again for the invitation and this brilliant conference. Anna, thank you very much for your presentation and for the introduction to the GPA. I think it's very important for this audience. May I ask you please to expand a little bit on the revisions to the disciplines of the new agreement? What were the main changes to the disciplines, apart from the package? Thank you. So I skipped over this. Now I can go back to my slides. Okay. So, both the old GPA, the GPA 1994, and the revised text are based on the same principles of non-discrimination, transparency, and procedural fairness. That's still the same. Now, 1994, think back. 1994. You probably didn't work a lot with email. Internet was there, but not used that widely. What's the situation now? Completely different. So, one of the main purposes was really to take into account more modern means of doing procurement in the revised text of the agreement. And one of the major revolutions that took place in government procurement was the introduction of e-procurement and the use of electronic tools in procurement. Procurement is this area where a lot of people, like when I started working on this, as I said, I'm a trained IP lawyer, so I was interested in biotechnology and patents and all of that. And then the WTO told me to start working on government procurement, and I was like, this thing, very procedural, like public officials receiving a lot of paper and then going through these stuffy procedures and whatever. E-procurement has revolutionized public procurement a lot. And if you look, for example, at Georgia, Georgia had a big problem with corruption in the country, and they used a completely new e-procurement system, basically eliminate most opportunities for corruption to even happen,
And this completely changed the Georgian procurement system. So that's one of the things that's taken into account in the revised agreement. E-procurement still isn't mandatory in most regards, but the fact that it's being used and how it's being accommodated, and basically you get flexibilities for doing procurement quicker and streamline the procedures if you use electronic tools. Another thing was that we saw not a lot of developing countries are parties to the GPA. And one of the reasons was that they were saying, these rules are very complicated, they're hard to understand, we don't think we can implement those. So the provisions now are more streamlined, easier to understand, and more user-friendly. They follow the procurement process more organically. Then, again, additional flexibility in some regards. For example, if electronic tools are used, or also for things where basically you want to do very efficient procurement because you're buying, we call it goods and services that are available on the commercial marketplace, so standard items that you buy without thinking much about the specifications of what you want to buy. Then this good governance and fight against corruption aspect that I was so positive about. This is something new in the revised text. This has been enhanced. And then, again, the problem with the developing and transition economies was that the special and differential treatment provisions in the old text weren't proving to be very useful. So GPA parties really, really tried very hard to make those special and differential treatment measures more suited to the needs of developing countries. And what they came up with is a system that's very different from special and differential treatment in the WTO generally. In the WTO generally, you may know that special and differential treatment is provided more or less across the board, the same kind of measures to each and every developing country. In the GPA, the special and differential treatments are those flexibilities, these here. And this is something that each country negotiates when it joins the agreement. This has a negative aspect because countries actually need to fight for this themselves. I see something very positive in it as well, because the transition periods, the offsets that are needed, the price preferences, and so on and so forth, the phasing in, the initially higher thresholds that you can have under the GPA, is something that you can design specifically to suit the development agenda of the country in question. So, if, for example, China says, okay, Beijing is ready now to implement the GPA, but this province close to Mongolia still needs time, they can negotiate this specifically. And this is, I think, a very good economically minded approach for development, because countries basically, when joining the GPA, they set a roadmap of where they want their procurement system to go, and they can tailor the approach to the actual needs of their regions, of their cities, of what is actually needed for their specific economic sectors. So the phasing in of entities and sectors and things like this, the transition periods are really what's needed in the particular case of the country, which makes it, again, very important to think about all of this even before you start accession negotiations, because the clearer your roadmap, the clearer your goal, the better you'll do in the negotiations. Thank you very much. My question, which is perhaps an introduction to my presentation also, has any thought been given to how this plays with investment agreements? Because it would seem that they derogate from them, because investment agreements are also agreements between states regarding protections to be granted to businesses doing business with the governments, and they have perhaps conflicting views on MFN and perhaps other provisions also. I have to give back the microphone for you to answer. Well, I think
to be honest, for me, the potential for conflict is not that evident because the GPA wants to give rights. Now, what's very important with regard to your question is that one particular feature about the GPA is that the MFN principle and the national treatment principle, actually the national treatment principle, extends not only to foreign companies, but also to local companies that have an affiliation with foreign companies. So here you see that the GPA does care about foreign direct investment. It wants to provide rights also of non-discrimination to companies that establish a subsidiary in a country and that then operates out of this country. So it is very much compatible with this investment treaty approach of saying national treatment applying irrespective of where the investment comes from, and it actually has a similar goal of wanting to encourage foreign direct investment and securing the rights of these companies to work with the government. Of course, some words of thank you to the organization for inviting me, and especially to Olga for having me here. It is I'm a minority in a number of respects. Probably I'm the only Argentine in the room, but also I'm probably the only practitioner of investment law, which is a close sibling to all of the matters of trade law that we have been hearing about in most interesting presentations of the last couple of days. An exit decision from 2009 involving a Hong Kong producer of fish flour, and which had complaints about how the Peruvian authorities, tax authorities, were taxing its operations, has a particularly interesting section which discusses how the most favored nation treatment evolved from the 13th century relation between city-states in continental Europe. I don't know what those parties were arguing. I don't see how any dispute between this Hong Kong person called Sasha Shun and the Republic of Peru had any bearing or hint in any way on how MFN started or applied from the 13th century onwards. But that said, every single international economic instrument that I have read, including all of the trade instruments and all of the investment instruments that I could read, have some or other form of a most favored nation clause written somewhere or other. All of the last 3 or 4 or 5 presentations which I had since I was in that phase work contain some reference to how MFN was drafted in one instrument or another instrument. The GPA has some language, the WTO has, the GATT agreements have other languages, the regional agreements will have other languages. Every single one of the 3,700 plus bilateral investment treaties and the 20 plus multilateral investment treaties that are out there have some language dealing with the provision of most favored nation treatment as between the contracting states. Now, that is and is not a coincidence. If we go to something like a bigger picture source, and how trade law originated as we see it now, how investment law originated as we see it now, we will see that through the developments of the early 20th century, with the First World War and then the Second World War, a number of international instruments developed that were for the first time what we could not probably appropriately denominate global international law instruments. And in some way, the community of nations started paying attention to, I would like to think of these as the more urgent to the less urgent, although the development has been somewhat haphazard. And I trust that Russian interpreters there will have a good word for haphazard. As a Spanish interpreter, which I am myself, I would have a harder time. So it all started with the Society of Nations, the League of Nations, the creation of the Permanent Court of International Justice. There was some slight change of order with the Permanent Court of International Justice becoming, after the Second World War, the International Court of Justice, the permanence being out, but also what is international changed places from Court of International Justice to International Court of Justice. Now,
the next best thing they could do, they decided after the San Francisco Conventions that led to the United Nations Charter and the whole of the development of what we know as international humanitarian law and the development of international organizations, was an attempt to implement a rule which in economics is put in a single sentence by the expression, your money is to me cheaper than my money. Which is something that, I mean, I could explain that to my 5-year-old niece, but I heard Muriel Rubini speaking about the differential value between equity and borrowing, and why it only matters to calculate the WACC, the weighted average cost of capital of a company, to analyze what risks it is exposed, which means only that this is something that is as important to my 5-year-old niece as it is to Nobel laureates and candidates. After setting the United Nations system, the Community of Nations found out that the next thing they needed to do was to find ways to deal with the flows, inflows, outflows, and transient flows of economic transactions happening in the transborder arena. And the way to deal with that, after the San Francisco Convention, many of them were the same actual delegates, moved on to sit down in Havana. And they started negotiations for what came to be called the Havana Charter. Now, the Havana Charter had two main chapters, one dealing with trade and the other dealing with investments. In the same instrument, which was basically closed in 1947, there was a regulation by the Community of Nations of what they wanted to do in terms of the tariffs and the trade restrictions and an attempt to eliminate trade restrictions between one another, and at the same time to provide mechanisms through which states would guarantee to each other certain minimum standards of treatment that they would grant to foreign investors coming from the other country to the one. And the idea at the time was that, of course, reaching a global agreement on that was preferable, such that, for the same reasons that we've been hearing these last 2 days, a global agreement on trade and tariffs is the only actual meaningful way to regulate trades and tariffs. Otherwise, you end up with thousands of menial pieces which are unconnected to each other. And of course, businesses will find a way to weave through any lacuna that one might find in a non-globalized area. And eventually what happened was that as much as states were very keen and very easy to find a common ground on the matter of trade and tariffs, they found it a bit more complicated to reach agreement on what protection each would give to investments by nationals from the other. The result of that was that the Havana Charter was never fully implemented. Although, if we go to the website of WTO, we will find that WTO itself says, well, what we did is, since there was a lot more agreement on the matter of trade and tariffs than there was on the matter of investment law, we just separated the two chapters, and the chapter on trade and tariffs of the Havana Charter became the General Agreement on Trade and Tariffs, which is almost to the letter the first section of the Havana Charter. Now, what happened with the second section? Since the 1940s, there were a number of attempts, there still are, to come up with a system of law that would provide a substantive level of protection which is agreeable to all or most of the civilized nations. And that has failed in every single attempt to date, including the largest successful attempt, which was the Energy Charter Treaty, the only investment agreement you could see from the moon. It was wide enough until at least Russia decided that it would not apply the Energy Charter Treaty, that you could have a massive number of states, a massive number of economic relations you could foresee were subject to the same 15 pages. Now, even in light of the Energy Charter Treaty, the way that the treatment of investment was developed between nations since the failure of the Havana Charter onwards was to try and go back to a system that most states found was amenable to their historical practices. And they went back to something that was based on the Friendship, Commerce and Navigation treaties that have been going around since we have it from Sacha Schulli, the 13th century.
I learned, for instance, that the Argentina-US Friendship Commerce and Navigation Treaty was dated 1823, which is 30 years before the Argentine Constitution came to be. There's a Friendship Commerce and Navigation between Argentina and the United Kingdom from the 1820s, which is 170 years earlier than the bilateral investment treaty between Argentina and the UK. So what happened was that instead of coming up with a single instrument regulating the substance of all those protections, bilateral instruments, which to this day amount, UNCTAD says about 3,500, started being executed and started becoming into effect, which has one or other variation of the same 6 flavors. And what I mean by that is every single BAT or bilateral investment treaty that I've read contains basically the same protections, give or take. They contain a protection against appropriation without compensation, a protection against breach of fair and equitable treatment, against full protection and security, against a protection for the free transfer of profits. There's some rules on discrimination. Typically they include one or other formulation of the most favored nation treatment and the national treatment as one or separate protections. And they are, give or take, a few commas, a few words, and changing very slightly the order of words and expressions, the same instruments, so much so that you can, and I have had the biographical chance to represent several states under a wide variety of investment treaties. And I was counsel to Argentina and Bolivia and Venezuela in over 40 investment cases. And basically, you still argue about the same 6 or 7 basic principles. And you incorporate precedents, they would call, I would put inverted commas between and after, but they will cite to decisions, like I will show you, from the decision of Bayindir v. Pakistan, which was not a treaty ever drafted, negotiated, or thought of in any of the languages I speak. But still, it is so similar to any of the treaties that I have to apply when litigating those disputes that you can still borrow from one another. And with that brief introduction, which accounts for most of the presentation anyways, I will go forward. Now, we heard about what, and I saw a couple of presentations ago, there was a slide with the language of the most favored nation language in the GATT Article 1.1. This is the US model VAT for 2012, which is identical to the US model VAT for 2004, which is pretty much identical to most VATs I can think of in terms of what the most favored nation treatments looks like. And it looks easy. If you read a bilateral investment treaty, typically they are 5 or 6 pages long, not more than that. And there's probably one article that will say each state will provide the other with full protection and security. And that's what it will say. And so all of the discussion on how to apply this most favored nation treatment, unlike what happens in trade law, and I read a very good article by Christopher Solomon that says, well, the main difference between MFN in trade law and MFN in investment is that a tariff of 8% is always more favorable than a tariff of 11%, which doesn't mean that the law of MFN is simple. It only means that all the complexities deal with comparing the assets. Now, I will come back to this later, but I'm dancing how this works. This is how full protection and security is drafted in each of the 57 bilateral investment treaties to which Argentina is a party. I was very bored one week and took the specific work to check every one of them to see how they were drafted. So, some of them say legal protection, and some of them say full protection, and some of them say full protection and security, and some say full legal protection and security, constant protection and security, full legal protection, and the VAT with the community of Belgium, the Netherlands, and Luxembourg says, subject to the measures required for the maintenance of public order, constant security and protection. Now, unlike in trade law, any review of most favored nation treatment under bilateral investment treaties requires us not only to look at what conduct
was granted and whether the conduct is comparable to the other conduct we want to check it against, but also whether the treatment, the legal standard of treatment under the other treaty, and in the jargon, you call the base treaty the one which contains the MFN language, and the target treaty the one whose provisions we're trying to import. So let's say the VAT between Argentina and Russia says that Argentina will provide full protection to Russian investors. Now, is that better or worse than providing legal protection, as is the language in the VAT with the Ukraine or South Africa or Vietnam? So, not only do we have to know what exactly was the measure adopted in one case vis-a-vis Russian investors and then compare it to any comparable measure vis-a-vis Venezuelan investors, but also we have to come to a legal finding that legal protection is more favorable than full protection, which is a problem that trade law doesn't have. Now, let me see what's solved because I played this slide out backwards. But how does MFN treatment operate in practice? It operates basically the same way that a guarantee for the lowest price operates in a grocery store or a supermarket. So I go to a supermarket which contains a most favored nation treatment guarantee or a lowest price guarantee, and I buy oranges at 10. Now, when would I be able to actually invoke the most favored nation treatment guarantee or the lowest price guarantee? If I find apples at 8 in another supermarket, the fact that it's 8 against 10 doesn't make it applicable, because that's what, in the jargon, that's called the jus and generis. We're talking about things which are not comparable. This part of the debate is very similar to the debate you do have in trade law, because you have to analyze whether the goods, and there was some discussion regarding the transportation a couple of presentations ago, regarding whether or not domestic transportation was or was not identical or comparable to international transportation. And there's some debate was ahead about whether the transmission of renewable energies sourced electricity was comparable or non-comparable to hydrocarbon generated electricity. And so if you find just a cheaper price, it doesn't make it eligible. If you find even a cheaper price, and you could find grapes at $6 as opposed to oranges at 10, still you could not apply. You could not even apply it. If you found orange juice at 7 and try to compare it with oranges at 10, because the level of protection, the measures that should be adopted to keep and sell oranges is different than the level of protection and the measures you have to take to sell orange juice. For once, the peel is not important. So it's not only about how you generate the assets or what price you sell it to, but also you have to find that the asset itself is perfectly comparable. And to analyze what assets or what measures are or are not comparable, tribunals in investment law have, for the last 40 years, taken guidance from decisions stemming from trade law, which makes perfect sense. The trade law on what goods are comparable, likeness of goods, products, situations, is a lot more developed than the law of investment on what is comparable. Now the problem is that, and there we have a happy guy because he did find oranges at 9, which he could compare to oranges at 10. The problem is that we have to find out in investment law not only that the goods are comparable, but also that the measures are comparable, that the level of protection is actually better. And in a review, and I have to admit this is a review I conducted only 2 years ago, so there may be some new decision. I can only find one decision where a tribunal rejected the invocation of most favored nation treatment by a claimant, maintaining that the claimant had not proven that the treatment was more favorable. And this was a case called Asian Agricultural Product Limited, or AAPL, v. Sri Lanka, where the tribunal said, you know, I cannot just take your words that that treatment was more favorable. You need to prove it to me, because otherwise it becomes impossible for a state to know what to do, how to treat you, such that it will not reach
international law. And Émeric de Vattel, one of the elder writers in international law, wrote in 1758 that owing to the binding character of express provisions and agreements, a wise and prudent nation will carefully examine and maturely consider a treaty of commerce before concluding it, and will take care not to bind itself to anything contrary to its duties to itself and to others. What this means is, as a matter of interpretation of treaties, you have to make sure that a state knows what is expected of it as a condition to understanding that it has breached its duty to do that. The problem with that is, in WTO GATT context, the moment in which MFN is invoked is always before the measure, which makes a lot of sense. You have to ask what tariff you should be paying at the moment the tariff is imposed on you. And this is where I'm a motorcycle enthusiast. Those are goods going through customs. A joke that would only make sense in English and to anyone doing custom motorcycle. But when the measures are done, when a state tries to impose a tariff on you, you can say, no, I have the right to benefit from the treatment you provide to that other person or that other treaty, or to reduce the tariffs I have to pay before I pay them. Now, if we see how things developed in investment law, here's a citation from that decision by the Pakistan I was mentioning before. And the tribunal here says, basically, in many cases in investment law, you have first a discussion of whether the tribunal has jurisdiction or not, which is followed by a decision on jurisdiction. And only after a tribunal has found that it has jurisdiction will you actually move on to the merits. So this tribunal is a decision on the merits, and it says, in its decision on jurisdiction, which was a couple of years before, the tribunal noted that Pakistan had not disputed that the VATs concluded by Pakistan with France, Netherlands, China, UK, Australia, and Switzerland contain an explicit fair and equitable treatment clause. And of course, the underlying treaty, the base treaty in this case, did not contain a specific provision dealing with fair and equitable treatment, only a reference in the preamble to the treaty saying that fair and equitable treatment was an interesting and perhaps a wonderful development to have, but there was no actual provision in the treaty saying each state will provide fair and equitable treatment. So, in decision on jurisdiction, the tribunal noted that Pakistan had not disputed that VATs between Pakistan and these other states contain an explicit language. But it goes on to say, at the hearing, which is years after the hearing on jurisdiction, and many years after the measure adopted, Bayindi further referred to the VATs between Pakistan, Lebanon, Sri Lanka, and Denmark. And the tribunal says, and it draws some legal inference from this, the respondent has not specifically disputed this reference, focusing instead on the applicability of the FET, or fair and equitable treatment provision, of the Pakistan-UK VAT. So what this means is this tribunal, and it's not alone, it's just one of the most clearly doing so, has taken whatever was discussed in the hearing on the merits, which is conceptually 7 years after the measures that are being disputed, and said, well, now we will set what the scope of the measures that this state had become bound to provide to that investor actually were, which is the same as saying, all right, 3 years after you drove and passed the traffic light, we will now decide whether the traffic light was red or yellow and what the legal effect of that color is. I said, well, why did you tell me when I was driving? If I had known that the light was red or that yellow may have some legal risks, I could have decided to step on the brake or step on the accelerator. But if you take that decision 7 years after the fact, I could not have foreseen what to do or what not to do. Which means that tribunals interpreting this, which many times they do by importing decisions and interpretive devices generated in trade law, where things are discussed at the time of the measure, not years after, would only be the result of what Émeric de Vattel would term unwise or imprudent nations. Meaning, a treaty
a decision by a treaty tribunal that allows retroactive application of a scope of measures permitted and prohibited based on what is discussed at the hearing, based on an effect, which may not be very troublesome in trade law because of the chronology of events and how they play in trade law, but is very troublesome in the context of investment law, because basically it prevents a state from actually performing its obligations under duty, could only subsist to the extent that we allow states to be considered what already a couple of centuries ago was considered to be an imprudent and unwise course of action in the negotiation. The last suggestion I would make then is to identify the common origin but the diversions between trade law and investment law that have followed the last 40 years, and to take very careful attention in not to import the portion of those reasonings which, however looking alike, may be troublesome, and maybe this will also be an area that we may engage in over email budgetary, how that will play actually in the GPA versus the BATs between the same nations. That is also, they look very similar, but I am not, having argued 40 cases for $30 billion for a number of very southern South American states, I can see very clever lawyers on the other side of those hearing rooms, as sometimes I'm invited to speak at, trying to find a way in to say, well, but you know, that treaty provision was enhanced by the GPA provisions that allowed that government procurement involving nationals of this and other states or subsidiaries of nationals of this and other state were also protected by these other means, and all of this discussion happening years after the Mercer challenge was adopted. With this, I bid you good night, all listeners. Thank you. Меня интересует вопрос. Ситуация с торговой сделкой по магистралям. Как вы думаете, какие перспективы есть у России? The translation is На полчаса. На завтра. Зачем? Полчаса. Вы сейчас убьете. I don't know that I need to develop a view on each specific case. Basically, I don't know the specifics of the case, but I can bet, and I'm going to play my bets. Французские корабли. Ну, почему он должен знать? Это мы считаем, что все знают. За которые заплатила Россия. Of course, anything I say does not compromise the views of my client's past and, more importantly, my client's future. But I represented I still represent, I had a hearing a couple of months ago representing a sovereign state from Latin America which had contracted for an American shipyard to refurbish and overhaul 2 missilistic frigates. And at some point, the American shipyard said that it could not provide the level of technical development, assistance, and hardware that it had promised under the contract because there were sanctions or there were restrictions imposed by the US government that prevented it from exporting those military technologies to, well, it's not military, the case became at some point a judicial case, so you can find out anyways, exported to Venezuela, which is my client. So, to make a long answer short, I'm counsel to Venezuela in a case where the US is deciding not to export the technology it has sold at a couple of $100 million, which have already been paid, but that's another story. So I guess that will give you a hint of what my position will be. Now, my position would not be relevant, and of course, part of the problem that we have in dealing with investment law specifically is something I said a couple of minutes ago. The typical investment treaty is 5 pages long.
And I represented Argentina in 15 investment arbitrations based on the Argentina-US VAT, which contain one line which says the state will provide fair and equitable treatment to the investors of the other state. And that's all there is. Still on that single line, in 15 cases I worked on, and another 15 I did not work on, were litigated for tens of billions of dollars. And the way to do that is you take reasonings from other tribunals. Bali did in Pakistan. I don't speak Pakistani. Bali is a Turkish company. I speak no Turkish either. I don't think any of the three members of the tribunal spoke either Pakistani or Turkish, to tell the truth. But we go to these decisions and we try to extract some meaning, because otherwise those treaties have 5 pages. I would assume, I was not putting that position, I would assume it's very difficult to craft a case for hundreds of or billions of dollars based on those 5 pages. But I will guarantee, as a respondent, it's very hard to defend yourself if all you have are those 5 pages. So what you do is you go to decisions which you can see are pretty much similar in context, and there is a problem, which goes back to your question. It's very difficult to develop good law based on that anecdote. So whatever law we can draw is only a mathematical function of how good those tribunals were in resolving the dispute, or how careful they were in crafting the answers. Thank you very much for the answer. I just would like to ask you a question by myself. Since I'm still struggling with my dissertation, and my dissertation is about also investment and arbitration. You was mentioning the sample from the BIT. I don't know whether you can back to this. It was second or third slide, I guess. No, it was the quotation from the just the quotation. Yeah, here it says like the like circumstances. So do you think, as far as I understand from your presentation, so some importation from the trade law is possible in the sense that when we construe the like circumstances, can we take some reasoning from the like products, for example, from the WTO and from GATT? For example, you know, there is more or less settled case law regarding how we construe like product. When we construe the like circumstances, because it's very difficult to compare whether circumstances are like, do you have some suggestions how, for example, the tribunal, the parties, the council, when they argue the case, they have to construe the like circumstances? Thank you. Most bilateral investment treaties or BATs contain some formulation of this in like circumstances qualification. I don't think it in principle improper to take guidance in analyzing what in like circumstances mean as a legal concept from trade decisions, which doesn't mean that I'm willing to agree in principle that the anecdotal findings of WTO boards or panels regarding what was a like circumstance, a like product, will automatically apply to defining what a like circumstance is. Because sometimes the test is more an effects test in investment law than it is a product, a source test, as I understand it to be more likely the case in trade law. What I mean by that is, going back to the example that Carly was putting about whether energy stemming from non-renewable sources was or was not like products with energy stemming from double-cycle carbon power plants, so nuclear plants will be. In investment law, I would think that it is very likely that the competing products will be simplified for purposes of the analysis. That at some point or other, an investment tribunal will not err much if it considered that the treatment granted to
fuel-based producers, the fossil fuel power producers, should be compared to the solar farms, energy producers, and it seems to me at least that the approach is more effects-based than it is source-based, and I think that that may have a difference on the effects of the comparison. But the legal reasoning on what is a like product, what is and is not, what are or not like circumstances, I think should be very, very close. Particularly because if we go back to the Havana Charter, they agreed that the language was the same. And the same MFL provision applied to both trade and investments. So the legal reasoning cannot have departed so far from one another as to make a viable difference, I think. Hope to answer your question, otherwise I'll pay for coffee. Yesterday, during our Day2session4 session, you asked a question about Cargill and the concept of legitimate expectation. Then I will refer this question to you. How do you consider could be in investment arbitration apply the concept of legitimate expectation in terms of applicability of rules of WTO law, as not as a norms of law, but as a legitimate expectation that created by the legal legislation of the country where the dispute against whom the dispute is taken. I'm not self-advertising myself, it's a follow-up to a question I have made myself. But first I have to start by the caveat that I do not necessarily agree, I actually do not agree with the statement that fair and equitable treatment or bilateral investment treaties protect the legitimate expectations of investors. They protect whatever protection they grant in the language of the treaty. Because you may have legitimate expectations for something to happen, which is not something that I ever obliged myself to guarantee to you. So you have legitimate expectations that every Wednesday coffee will taste nicer. It's not, that may be fine because you know that fresh coffee arrives Tuesday nights, which means that Wednesday mornings coffee tastes good. What part of my activity as a sovereign is the guarantee of your coffee cup Wednesday mornings? So there has to be a difference, and treaties do provide for certain protections and do not provide for the general welfare of all foreigners in all areas of law. Now, some tribunals have included an element of fair and equitable treatment as part of an element of legitimate expectations as part of the protection that states agree to provide under the fair and equitable treatment standard. I can provide some citations of tribunals have said that is included, and tribunals have said, well, that is not actually included. But to the extent that we were to agree that legitimate expectations is something that one could rely on, I would think that there's other ways to protect it anyways. The loss of a state, I have every right to conduct to plan and conduct my investment in a state, and actually to take my money to that state and not to the next state down the road, based on how I understand the legal system. And if the legal system includes being a party to the GPA, then I will think, well, here's a state that will act in its relations to government procurer counterparties in a certain fashion. They thought that this was good enough, valid enough, binding enough that they would enter into the GPA. They thought that protecting competition at a global scale was good enough that they became parties to the WTO. They thought that intellectual protection was sufficiently an object of protection that they entered into the TRIPS agreement. So I am entitled, it's not a matter of legitimate expectations, or not only a matter of legitimate expectations, but it is a matter of arbitrariness, of perhaps denial of justice, of perhaps the breach of due process, that a state would breach its own internal laws
when you have made your investments under the premise that those laws would be complied with. It's not only a matter of legitimate expectations, it's just that it's fair and equitable that states do that. So I agree with the premise that your international commitments, even in the WTO or related trade commitments, are relevant, but not necessarily that the way to import that into the investment law is by way of legitimate expectations.